ثقة العالم. lii la doom di jariñ baay xam nga ni lii da ngaa jaar sa tànki baay waaye billaahi gone gu ci bawut ñu takkal la soxna nga jël sa xaalis bàyyi say waajur xamoo li nga def benn ñaar ñett ñeent juróom benn ay juróom ñaar juróom ñeent waaye fukk nag daa mat doy na fii nag laa koy def xam na ma koy lan nga ma ni nga naan naa maam waxe boo ma nee tamit maam rek ma lakk sama bon ñibbi jàpp doomi jàmbur di leen dóore waaye yéen lii mooy leen doo leen ñu may jàmm xale bu ndaw bi nga di ko dàq ba si biir néeg la waroon naa laa kii waroon na koo dóor ba muy bëgg a dee yaay rek la fi nekk yaay war maa koy wax xam nga ma lay xamal nga mayal ci ma sama jàmm yaay ragalal yàlla ñu jaay te nga xam ne kii sa deret la sa dooma jur lii ñu jaay léegi sa deret bu ma naqaree nag sa deret bu ma naqaree mi nii sa ñu jaay li jàmbur baa ko waroon a def mu naqari la waaye du yow dañuy jàmbur laa ci de ñu jaay waxal astafurlah jàmbur ñu jaay sa julli si jàkk bu dégg bëccëg lu mu lay njëriñ yàlla waaw baax na ñu jaay jërëjëf tugal yow waxee ma damay jéem a waar ak damay jéem a lii dana la joomal yaa ma takk indi fii ñun ñëpp yaa ñu boole ilif ñu jaay loo def rek baax na ba nga ko xamee nag nga war a tëj sa gémmiñ man dinaa tëj suma gi waaye ñu jaay foog ma wala dëgg na dëgg moom amul jëkkër amul jabar waaye lenn rek laa lay wax ñu jaay mooy kii doomi moo te Moodu yaa ko jur ñoo ko bokk jur man mun naa wax sax ne Moodu du suma doom waaye jërëjëf loo def rek xam nga loolu bàyyi naa yëpp si loxo yàlla lii yaa ko takk indi ko ñu jaay loolu yëpp waxuma ko léegi lu ma lay ñaan mooy jàppale ñu rek nga jox ñu xaalis dépense ñu dem xaalis bu la dañuy dem jëndi ndogu ñu jaay lii ñu jaay téeméeri dërëm si jamono gii ñu toll ñu jaay lii da nga koo xeeb weeri koor gi nga xam ne yëpp a yokku ñu jaay lii nga may da nga koo xeeb xam nga ne moom du joxul la lii la ñu jaay fexe nga ba dox sama digganteeg sama doom seet ka nga bëgg nga takkal ko gis léegi nag la la dese mooy dox sama digganteeg muur du fi amee billaahi du fi amee te du ma ko nan ay baax lii nag bu matul nga mottali ko man si laa dëkk ñu jaay sama yoon new man si laa lenn nag laa lay xamal lu man laa joxe billaahi maa ngi dem te ñëw nag ndogu laa fi bëgg a fekk foofu dong laa yam ak yow baax na nii 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 kaay yaay sama waa ma la woo kay toog nga dem jëndi ndogu gaaw nii seetal rek kon loo def rek baax jox naa la xaalis loo def rek baax sa tii bi nga gën a bëgg boobu laa la defal de Olinda nii nii man tii bi lu may def nga xam tii bi dafa baax si yéen tii bi soo koy naan sax doo gaaw a màgget waaye yow toog na sa mbuur bi am na li na fa bu tooyul dara. yow nag bàyyi loolu nag tooyut nii koy tii di tooy kaay waa kaay ñu yaay acca sa ndogu mbaa julli ngeen rek waa julli neen ñi jaay julli ngeen ba pare julli neen ba jàkk waaye nag li ngeen def neexuma de lenn nag dinaa ko wax tey defa ndaak moon la rek nii am na loo xamante nii sama kër gii bëgguma ko ngay woor di jël say we di ko rëddëka def lu ne waxatunu nga jël say bët tax ci loo xamante ni mu ne sajj bu tawoon sax say bët du tooy bu nu waxee ah jàpp bu ma ni maam laa la wax nga naan maam may ma sama jàmm xale bi saa yu la làqatoo rek ñu jaay nga rusloo xale bi leen dong daal naa la ko wax ma ni nga dimbali ma lii bëggatuma koo gisee tëggal kër gaa ngi nii sama xaalis la jar maa ko liggéey tabax ko takk la indi la moom it nga takkal ko te neexuma lekkal ba suuf lii ma naan de xam naa papa maa sukur bi saf na kii du Olinda tii buñ tàmm di naan waaye xam nga ni Olinda mooy gor xam nga ni Olinda mii kii maa ko xam gis nga kii xamoo ko man mii maa ko xam ndax lii doon na tii joo xamante ni
wér gi yaram moo ci baax moom mii lii nga ne ma matu ñi jaay xam nga man lu baax rek laa taamu di jënd. moo taxit xam naa ni danga ma jëndal olinda xam nga ni mat na. waaye ñi jaay jigéen bu baax danga war di sakkanal. For this is month of Ramadan. Send your questions 2200 30 30 300 60 60 600 and 999 0909 and get your questions answered by Islamic scholars in English, Wolof, Mandinka, Jola and Fula. Just text and get your questions answered. GRTS wishes you a blessed holy month of Ramadan. Assalamualaikum viewers, welcome to another fresh edition of your show, the Q&A, which is the question and answers, where you can always send your questions so we can answer it for you relating to the Ramadan and questions about Islam. Today with me I have Dr. Omar Jah. I'm just gonna get to the questions right now and Doctor will answer it first. Doctor, the first question is, this person is asking, what is Ramadan? When we say Ramadan, what exactly is Ramadan? Ramadan means a month in which fasting becomes obligatory, and fasting means abstinence from eating, drinking and marital intercourse from dawn to dusk, and the related issues like looking at what you are not supposed to look at, speaking about people, backbiting, all these are attached to what is known as Ramadan. Doctor, the second question, this person is asking, is it compulsory for every Muslim to fast? Generally speaking, yes, for every Muslim, but there are people exempted from this responsibility. If you are traveling, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. If somebody traveling, or he is sick, or a lady who is breastfeeding, or an old man or woman who reaches that age where fasting will exhaust him or her, then fasting, they become exempted from the responsibility of fasting. But of course, there are details of that. Those who travel or they are sick, they are just exempted temporarily. When the sickness is over or the travel is over, they have to repeat, they have to redo it. But those who are old and they cannot do it, they have to pay to feed a poor per day. If he is breastfeeding, then if they finish, if their conditions are over, they also can fast. The third question is saying, who are the people exempted from fasting? Exempted from fasting, as I said, those who are sick, those who are traveling, and those who are old, they reach old age where fasting becomes exhaustive, meaning that if they fast, then they are so much exhausted that they can no longer bear it. So those people are exempted, but those who are exempted are two categories that are asked to pay when the conditions are lifted, and the categories they can pay what we call fitya, meaning to give food to the poor every day. The fourth question is saying, what nullifies fasting? What spoils fasting? You see, fasting is to abstain from eating and drinking and marital intercourse, which means that then any action that is the opposite of this nullifies fasting. When you eat during the day of Ramadan, when you drink during the day of Ramadan, when you have marital intercourse during the day of Ramadan, it definitely nullifies your fasting. There are actions that reduce